Camp Pendleton ist in Kalifornien. Marine Stützpunkt der Vereinigten Staaten. 15, Juli 1971. Donnerstagmorgen um 9:00 Die Sonne ist schon sehr stark. Die Sommerhitze in Südkalifornien ist hoch. Es sind 35 degrees Celsius und die Temperatur steigt weiter. Das Trainingsgelände ist ein grosser, flacher Platz aus Erde. Es ist offen und hat viel Militarsbad. Dies Gebäude sind in Truben Grunten und beige Gestrichen. Amerikanische Flaggen hängen still in der ruhigen Luft. Der Geruch ist Staub, Schweiß und Militärstoff. In der Fern hört man das Geräusch von Gewehrfeuer. Es kommt von einem Schießstand. Der gleichmäßige Klang von Ausbildern, die Befehl rufen. Auf dem Trainingsgelände stehen 1.000 Marines der Vereinigten Staaten in Formation. Es gibt 10 Reihen mitje 100 Männern. Perfekt Stand, perfekt Ausrichtung. Sie stehen seit 20 Minuten stramm. Nicht bewegen, nicht zappeln. Marinesoldaten bewegen sich nicht unruhig. Sie stehen wie Statuen, bis sie die Erlaubnis bekommen, sich zu bewegen. Das sind keine neuen Mitglieder. Das sind Marines, die im aktiven Dienst sind. Sie haben Kampfausbildung. Viele von ihnen haben in Vietnam gedient. Sie wissen, wie man kämpft. Sie wissen, wie man tötet. Sie haben von den besten Lehrern der Marine Corps Nahkampf gelernt. Sie sind schlank, hart, gefahrlich Männer. Alter liegt zwischen 19 und 35 Jahren. Alle tragen Tarnuniformen. Alle schauen nach vorn. Während der Formation steht Bruce Lee auf einer erhöhten Holzplattform. Ist 31 Jahre alt. Ist 170 Meter groß. Wiegt 63 Kilogramm. Trägt fake schwarz Trainingshosen und ein schwarzes T-Shirt. Kein Militäruniform, kein Dienstgrad-Abzeichen, nur Zivilkleidung. Sieht klein aus auf dieser Plattform. Klein und fällen Platz unter 1.000 Marines, die im Durchschnitt 183 Meter groß und 82 Kilogramm schwer sind. Bruce wird hier vom Marine Corps Combat Development Command einschlagen. Sie wollen Training im Nahkampf modernisieren. Traditionell Militarkampfkunst nutzen Techniken aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie beinhalten Boxen, Ringen und einfache Schläge. Krieg verändert sich. Vietnam hat gesiegt, das Nahkämpfen Schungeln und Dörfern andere Fähigkeiten braucht. Man muss flexibler und anpassungsfähiger sein. Die Marines wollen von Kampfsportexperten lernen. Bruce Lee ist einer von mehreren Lehrern, die sie prüfen. Neben dem Bahnsteig steht Oberst James Morrison. Ist 48 Jahre alt. Ist 188 Meter groß und wiegt 100 Kilogramm. Hat 30 Jahre im Militär gedient. Kämpft im Zweiten Weltkrieg als junger Soldat. In Korea war Lieutenant. In Vietnam diente als Major. Jetzt ist Oberst. Leitet das Kampfausbildungsteam in Camp Pendleton. Hat Tausend von Marines ausgebildet. Hat echten Kampf gesehen. Es ist kein Sportkampf. Es sind kein Vorführungen. Es ist echter Krieg, wo Menschen sterben. Oberst Morrison hat Zweifel. Hat Bruce ein Stund lang zugewiesen. Hat gesehen, wie Bruce Techniken seit. Hat gesehen, wie Bruce Beugungen erklärt. Hat auch gehört, wie Bruce Prinzipien erklärt. Es sieht alles beeindruckend aus, es ist flüssig, schnell und kontrolliert. Morrison hat im Lauf der Jahr viel beeindruckend Vorführungen gesehen. Demonstrationen sehen gut aus, wenn alles kontrolliert ist, einer Bung. Es ist ein Training für Sensibilität. Zwei Personen stehen nah beieinander. Ihr Unterarm berühren sich. Sie spüren die Energie und die Absicht die anderen. Erklärt die Bildung. Diese Bung hilft deinem Körper, schneller zu reagieren als dein Kopf. Wenn dein Augen einen Schlag sehen, ist der Schlag schon passiert.
Die Information get Dan in Deingehörn. When du die Beröring Semfein Lichkeit trainierst, kann dein Körper auf Druckenderungen reagieren. Das passiert, beaver der Schlag vollständig entsteht. Schnellere Reaktionszeit, Basir vertia Deigung. Oberst Morrison tritt vor. Spricht Lot, damit die Gansgruppen hören kann. Seine Stimme hat ein besondere Wirkung. Dies kommt von 30 Jahren, in den Manner geführt hat. Autoritar, deutlich, gewohnt, das man ihn gehört. Oh. Lee, ich habe großen Respekt. Das sieht aus wie Tanzen was sie Dyson Marines sagen, ist Interessen aus philosophischer Sicht. Aber im echten Kampf, in einem echten Kriegsgebiet, wird das nicht funktionieren. Die 1.000 Marines stehen still und schauen nach vorn. Aber Jetter von innen hort zu. Tension ist gerät auf das Trainingsgelände gekommen. Ein Oberst hat gerät den zivilen Lehrer herausgefordert. Das Wort spannend. Bruce dreht sich zu Colonel Morrison Sein Gesichtsausdruck ist ruhig und respektvoll. Warum glauben Sie, dass es nicht funktionieren wird, Colonel? Morrison sieht auf die Formation. Dies Marines lernen, mit viel Aggression und viel Kraft zu kämpfen. Im Kampf hast du keine Zeit, Energie zu spüren oder Absichten zu erkennen. Du hast einen Cousin Moment, zu reagieren. Du benutzt roh Gewalt. Du besiegst den Feind. Das ist ein militärisch Lehr. Das funktioniert im Krieg. Bruce nickt. Brute Force ist wirksam. Ich stimme zu. Was ist, wenn dein Gegner grosser und starker ist als du? Was passiert, wenn roh Gewalt gegen roh Gewalt nicht ausreicht? Morrison legt sein Arm über sein Großbrust. Dan benutzt du mehr Menschen, starker Waffen und Basir Taktiken. Du benutzt kein Tanzbewegungen. Einige der Marines lächeln jetzt schmunzelnd. Sie meinen es nicht respektlos, aber sie mogen ihren Colonel. Sie vertrauen ihm. Ist ein Kriegsheld. Mehrere Einsätze im Kampf. Drei Lila Herzen. Zwei Bronzenstern. When Colonel Morrison sagt, dass dies Tanzen ist, dann ist es wahrscheinlich Tanzen. Bruce spricht ruhig. Möchten Sie testen, ob es tanzt oder ob es im Kampf gut ist? Morrison hat ein Augenbrau. User_input test, wie du Michigan angreifen kannst, /user_input. Benutze dein Training im Nahkampf der Milites. Nutze den Groß, den Kraft und den Kampfgeist. Alles, was du im echten Kampf benutzen würdest. Sage diesen 1.000 Marines, das roh Kraft besser ist als Sensibilitätstraining. Der Trainingsplatz wird ganz still. 1.000 Marines halten den Atomen. Oberst Morrison shot Brucen. Versucht, in zu verstehen. Ist das Arroganz? Ist das Dummheit? Hat Diocese Selbstvertrauen echt Fähigkeiten? Morrison hat viel Kämpfe gehabt. Weiß, das Reden nix bedeutet. Nur Handlungen sagen die Wahrheit. Morrison sagt, wenn ich System, kämpfe ich für echt militarisch Kämpfe voller Kontakt. Kein Zurückhalten. Ich möchte es nicht anders haben. Bruce sagt, wenn wir uns zurückhalten, hat die Demonstration keinen Sinn. Dies Marines müssen echt Effektivität sehen. Sie wollen kein einstudierten Bewegungen. Morrison shot sich die Formationen. Shot sich sein Marinesen. Sie beobachten in. Sie warten. Kann jetzt nicht zurückweichen. Sein Vertrauen als Kampfausbilder steht auf dem Spiel. Wenn ihn sagt, werden sie denken, dass Angst hat. Wenn zustand, wird ihnen sagen,
das groß und militarisches Training wichtiger sind als die Philosophie der Kampfkunst. Morrison sieht sein Jack aus. Gibt sie einem Sergeant in der Nähe. Trägt ein T-Shirt darunter. Sein Arm sind dick. Hat viel Jar trainiert. Macht Liegstütz, klimmzig und het gewicht. Sein Hands sind voller Narben. Hat viel Jar hart gearbeitet. Dieser Mann ist nicht sanft. Dies ist ein Krieger. Hat echten Kampf gesehen und überlebt. Geht auf die Plattform. Bruce tritt zurück. Sie stehen sich auf dem Trainingsplatz der gegenüber. Es gibt kein Matten und kein Polster. Der Boden ist nur harter, fester Erdboden. Wenn jemand fällt, tut es weh. Die 1.000 Marines bewegen sich ein wenig. Sie ändern ihre Positionen, besser sehen zu können. Niemand sagt ihnen, dass sie sich bewegen dürften. Aber ob niemand halt sie auf. Jeder Einzel Marine machte das sehen. Der Oberst gegen den Kampfsportler. Groß und stark gegen Schnelligkeit Morrison geht in ein Kampfposition. Sein Fuß stehen weit auseinander. Die Knie sind gebeugt. Die Faust sind erhoben. Hat ein Boxhaltung, die für den Militärkampf angepasst ist. Hat dies Haltung schon viel Mal in seinem Training eingenommen. Hat sie auch in Schlagerien in seiner Jugend benutzt. Außerdem hat sie im echten Kampf verwendet. Das war in dunklen Gassen und in Lichtungen im Dschungel. Sein Körper kennt dies Haltung wie das Atmen. Bruce steht normal. Sein Fuß sind schulterbreit. Sein Hands sind inspannt in den Seiten. Kein Wachsamkeit, kein klare Haltung. Einfach stehen, atmen und ruhig sein. Morrison sagt, hebe den Hand hoch, Bruce bewegt like den Kopf. Ich muss das nicht. Morrisons Kiefer spannt sich an. Dies Aussage seit in Twitter großes Selbstvertrauen oder Großdummheit. Wird in den nächsten Sekunden herausfinden, welches. Morrison bewegt sich schnell für einen Mann seiner Groß. De Trainingsmachen in schnell, obwohl 100 Kilograms wiegt. Verringert den Abstand in 3 Schritten. Schlägt mit einer geraden rechten Faust auf Bruces Gesicht. Militarisch Kampf Laren Dike, auf den Kopf zu zielen. Besiegt den Feind schnell. Bean den Kampf sofort. Morrisons Schlag wird mit voller Kraft ausgeführt. Das ist kein leichter Trainingstich. Dieser Schlag soll treffen. Soll waiten. Bruce bewegt sich. Geht nicht zurück. Geht nicht weg. Bewegt sich 45 degrees nach rechts von Morrison. Der Schlag geht durch den leeren Raum,